Отношению Шриле Прабхупаде. У нас в гостях ученик Шрилы Прабхупады Сурешвара Прабху. Он присоединился в 1971 году, является знаменитым основателем семинара, посвященному Шриле Прабхупаде, его личности. Шрила Прабхупада наш ачарья-основатель. Этот семинар позволяет преданным развить отношения, углубить отношения с Шрилой Прабхупадой. Вся жизнь Расешвари Прабху посвящена санкиртане, книгам Шрилы Прабхупады. Я передаю слово Сурешвари Прабху, прошу прощения, Сурешвари Прабху. Suрешвара Прабху, please. Hare Krishna, everybody. First of all, I'd like to offer my respects to all of you, dear Russian Vaishnavas, Russian-speaking Vaishnavas, and especially to those of you who are participating in Prabhupada's book distribution. Харе Кришна, дорогие преданные русскоговорящие вайшнавы, я бы хотел предложить вам свои поклоны всем вам, и в особенности тем, кто задействован в распространении книг Шрилы Прабхупады. As you may know, book distribution was what Prabhupada envisioned when he founded ISKCON as being the activity that would support all the other activities of the Hare Krishna movement. Как вы, возможно, знаете, когда Шрила Прабхупада основывал ИСККОН, он рассматривал распространение книг как та деятельность, которая будет поддерживать все остальные виды деятельности. When Prabhupada founded ISKCON legally in New York in 1966, he listed 7 purposes, and the final purpose was of ISKCON was to publish and distribute literature about Krishna consciousness. Как вы знаете, когда Шрила Прабхупада официально основал ИСККОН, то также вместе с этим он записал 7 целей ИСККОН. И 7-я цель ИСККОН, она как раз заключается в том, чтобы печатать и распространять эту духовную литературу. And he said in that purpose that the book distribution would support all the other educational purposes. И записав эту цель, он также сказал то, что распространение книг будет поддерживать все остальные цели. So thank you for participating in this devotional activity, because it's the activity that supports all the other service we do in the movement. Поэтому еще раз спасибо большое, то, что вы принимаете участие в этой деятельности, потому что эта деятельность, она поддерживает все остальные виды деятельности в преданном служении. So today and next Friday, I'll be describing to you what I call my journey through book distribution. Поэтому сегодня и в следующую пятницу я буду рассказывать вам о том, что я как бы называю мое путешествие через распространение книг. So when I joined Srila Prabhupada's movement, let's see, boy, it's on the 17th of this month. It will be the 50th anniversary of my initiation, and I joined a year earlier, so it's 51 years ago this month that I joined Prabhupada's movement in Boston, Massachusetts. Итак, посмотрим, когда же я присоединился. Это уж 17-го этого месяца будет годовщина моей инициации. Это уже прошло 51 год, как я присоединился к движению Шрилы Прабхупады в Бостоне, штате Массачусетс. So as you may know, in those days, the main activity was Harinam Sankirtan and BTG distribution. Как вы знаете, в те времена главной деятельностью была Харинама Санкиртана и распространение журналов «Назад к Богу». So this was before Prabhupada started his BBT Bhaktivedanta Book Trust formally. So, but there was a press in ISKCON. It was called ISKCON Press. И это еще было до того, как Шрила Прабхупада официально открыл Bhaktivedanta Book Trust. У нас до этого была типография, называлась ISKCON Press. And where I joined in Boston was where the press was. So I was very lucky to be associating with all these wonderful devotees who were editing, producing the books, painting paintings for the books. These were wonderful devotees. И когда я присоединился к движению, это как раз было в Бостоне, и эта типография, она и находилась там. И у меня была благая удача познакомиться с теми преданными, которые редактировали, печатали,
подготавливали изображения для этих книг. Это была прекрасная группа преданных. There was about 50 of us, and it was the typical early ISKCON building. There was no money in those days, so we would always get these cheap places. Like this building used to be a funeral parlor where they dressed the bodies before they buried them. So it was very haunted. Нас было примерно всего лишь 50 человек, и условия были достаточно простенькие, так как в те времена денег было не так много, и то место, в котором мы обосновались, это было место похоронных услуг, там, где переодевали трупы. Такое страшненькое. And the month I joined, July 1970, the same month as now, Prabhupada had just started the morning program. И как раз в том месяце, когда я присоединился, это вот был тоже июль, Прабхупада только начал утренние программы. He had just started telling devotees to rise early, have Mangal Arti, Japa, the Tulsi Puja, Srimad Bhagavatam, greet the deities. So I came right as all that was just starting. И то есть именно в это время Прабхупада начал говорить преданным о том, чтобы они вставали рано, Мангаларати, потом Джапа, Туласи, Шримад Бхагаватам. И я как раз присоединился именно в это время. There was no Guru Puja yet. That came 4 years later in 1974. На тот момент Гуру Пуджи еще утром не было. Это свершилось лишь 4 года спустя, в 1974. So one reason it was so easy to be united in those days is because we all did the same thing. И в те времена было легко быть вместе, потому что мы были заняты одной и той же вещью. We were all living in the same building. Мы все жили в одном здании. And all day we were taking turns doing Harinam Sankirtan. И весь день мы по очереди занимались Харинам Санкиртаной. So it was Boston. There was many colleges there. So we would go to places like Harvard Square, where Harvard University is. И это в Бостоне очень много было разных колледжей, и мы ходили в такие места, как площадь Харвард, где находился тот знаменитый универ. Boston Commons, that was a big green space in downtown Boston. Также Бостон Коммонс — это такая озелененная часть Бостона. Cambridge Commons, that's not far from the famous MIT, Technical University. Также Кембридж Коммонс — это неподалеку от известного технического университета. So yeah, we would take turns. We would go out in shifts. And what we would do is we would go down to these places, and the Harinam party was huge. It was many, many devotees, and we would chant for, say, 20 minutes or a half hour. And then when a crowd had gathered, then somebody would step out from the Harinam party and address the crowd. То есть мы вот по очереди выдвигались в эти разные места с группой, с Харинамой. Группа Харинама была огромной, и вот мы приходили в это место и воспевали там примерно полчаса, и после того, как собиралась уже толпа людей вокруг нас, кто-то выходил вперед и начинал проповедовать людям. And while the person was speaking and the crowd was listening, then some of us would go around with Back to Godhead magazine in one arm and a big conch shell in the other arm, and that's where the people would put in their coins as donations for us. И в то время, когда кто-то давал речь для собравшейся публики, мы все остальные, мы ходили с журналами «Назад к Богу» в одной руке и большой раковиной, которую мы держали в другой руке, для того, чтобы туда люди могли поместить пожертвования. And mainly we were inviting them also to our Sunday feast, which was a huge production. That was our one day of the week when we invite everybody to the temple for a great feast, and we put on plays. And so it was like a festival all the time. И также, помимо этого, мы приглашали людей на наш воскресный пир, который, по сути, был настоящий фестиваль. Очень
мощная программа проходила по воскресеньям. So it was a very sweet introduction to book distribution because, for one thing, we weren't even distributing books yet. We were just distributing BTGs, and they were easy. They were thinner, smaller. They didn't require as much donation. So it was a very easy introduction to approaching the public with literature. Это на самом деле было достаточно сладкое и легкое вступление к распространению книг, потому что на тот момент мы еще не распространяли книги непосредственно, мы распространяли журналы «Назад к Богу», за них не требовалось такое большое пожертвование, все было достаточно просто и легко, это было вступление. And one of the great devotees in the temple then was Giriraj Brahmachari. Now we know him as His Holiness Giriraj Maharaj. И один из преданных в храме, великих преданных в храме того времени, это был Гирирадж Брахмачари. Сейчас мы его знаем как Гирирадж с вами. He was a one-year devotee, and that was considered very senior in those days. He'd been in the movement a whole year, so we really looked up to him. Он уже был преданным на тот момент целый год, и быть год преданным в те времена это считалось очень много, поэтому мы все смотрели на него как на пример. He had joined in Boston out of a college named Brandeis, a very respectable school, and he joined right there. So he was a local person. И он также присоединился в Бостоне, он вышел из очень уважаемого колледжа, который назывался Брандайс, то есть он был местным человеком. And he was the Sankirtan leader because he was the best. He knew how to, he sometimes at the end of the day, he would tell us, I distributed 30 back to Godheads and I collected $30. That was considered amazing, huge distribution and collection. И он был лидером Санкиртана, и у него все достаточно хорошо получалось. И он часто говорил нам там в конце дня, то, что за сегодня я распространил 30 журналов назад к Богу, и также за это получил пожертвование $30. И это считалось просто нечто огромным. So those were the simple, of course, we were all dressed in dhoti, tilak, sari, you know, everybody was, as it is, Hare Krishnas. Конечно, это все было достаточно просто. Мы все одевались в дхоти, с тилайками, сари, как оно есть. Настоящие Хари Кришны. Now, as the 1970s progressed, and Prabhupada was building his movement, exploding his movement all over the world, we did catch on to how to distribute his books, which really pleased him because books are more substantial. Magazines people can throw out more easily, but books people tend to keep. И по мере того, как 70-е продвигались вперед, мы начали уже распространять книги и удовлетворять Шрилу Прабхупаду больше. Книги — это уже более нечто такое твердое, потому что книги, они сохраняются, а вот журналы могут выбросить. So Prabhupada was building his movement. He was establishing it, especially in India, in Bombay, and Delhi, and Mayapur, and Vrindavan. So as you may know, in those days, I don't know if it's still like this, but any money that came into the BBT to pay for the books, half of the money went to printing more books and half went to building the temples in India. И в те времена Шрила Прабхупада, он был занят тем, чтобы основать храмы в Бомбее, во Вриндаване, в Майяпуре. И, как известно, то, что все деньги, которые приходили в BBT, в Бхактивиданта Бук Траст, половина из этого дохода, она опять же, эта сумма вкладывалась в печатание книг, а вторая половина, она отправлялась на постройку храмов. So all these big temples that were now we almost take for granted, like big temple in Juhu, Bombay, and the big Hare Krishna project in Delhi, and in Vrindavan, the Krishna Balaram Mandir, and what to speak of Mayapur now. Now they're building the TOBP. There was none of that. They were just starting. And so Prabhupada was really pushing us to distribute more and more books, send as much Lakshmi as possible, to build the movement
in Mother India. И то есть такие большие храмы, как Джуху или Хари Кришна Темпл в Дели, или же как сейчас храм ведического планетария. То есть мы к этому, возможно, относимся достаточно легкомысленно, но Прабхупада это воспринимал очень серьезно, и он хотел, чтобы мы распространяли больше книг, чтобы эти храмы получали необходимую поддержку. So we were sincere in wanting to distribute books and send Lakshmi to the BBT, but we were immature, so we weren't studying the books as much as we should have, and that was one thing. And the other thing is when we approach people, we discovered that it was easier for us to just tell them lines like this is going to feed people in Bangladesh, or this is, it was easier for us to do that than to do what Prabhupada wanted us to do, which would be to distribute the books on their own merit. И, конечно же, в те времена мы были достаточно искренни, и мы хотели распространять больше книг и посылать Лакшми в BBT, но нам нужно было больше изучать книг. И в те времена мы часто пользовались какими-то определенными строчками и говорили людям, то, что, например, эти деньги будут направлены на то, чтобы кормить людей в Бангладеше или что-то нечто подобное. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы книги распространялись за счет славы самих же этих книг. So, we were just immature, and sometimes we would even compete to come up with the most wild lines, the most just wild lines to get them to take a book and give money, for food distribution. And it was kind of frivolous the way we would do that. И в те времена мы даже иногда соревновались, чтобы придумать какую-то такую, прямо дикую строчку, которая будет вдохновлять людей на то, чтобы они дали деньги на распространение пищи. То есть мы действовали достаточно свободно, легкомысленно. Prabhupada heard that we were sometimes collecting money in the name of ISKCON Food Relief, which Prabhupada started in 1971-72 because of the Bangladesh war. Prabhupada famously said no one within 10 kilometers of our temple should go hungry. So he started that, but when he heard that we were using those lines to distribute books, he said, well, look, whatever is collected in the name of that should go 10% to the food program. You should distribute these books on the merit of the book. You should know the books so that you can inspire them to take the books on their own merit. И, конечно, Прабхупада знал то, что мы иногда собирали пожертвования для программ пищи жизни. Он сам основал эту программу, когда была в 1971-1972 году война в Бангладеше, и тогда же он сказал то, что в радиусе 10 километров от нашего храма никто не должен голодать. И то есть он был уведомлен об этом, но при этом, когда он узнал то, что мы пользуемся вот этими высказываниями ради того, чтобы распространить книги, он не был этому рад. Он сказал то, что если эти деньги поступают на то, чтобы кормить людей пищей, то это должно использоваться на 100% до копейки именно на эту цель. И поэтому он сказал то, что мы должны изучать книги более тщательно и потом представлять людям эти книги, знания этих книг, то есть не за счет чего-то другого, а распространять книгу за счет славы этой книги. Now the real committed hardcore book distributors, they took that to heart, and they came up with a routine for themselves, a sadhana for themselves, that they knew that the key to good book distribution, it started with good sadhana, to really get up early and chant your rounds attentively and study the books. They became like the role models for book distribution. И то есть серьезные, преданные, серьезные вайшнавы, они восприняли это наставление Шрилы Прабхупады и начали следовать
определенным действиям, и в основе всего главным ключом к успеху является строгая садхана. И именно садхана помогает в этом. Prabhupada, he would say things to us in letters like, my only criticism of you people is that you don't read my books enough. Saying this to, generally the devotees. If you don't read my books, then the day will come when there will be no more Hari Hari Bol. There'll be no more Hare Krishna movement, because if you're just going on sentiment, when life gets tough for you, you will give up Krishna consciousness. You will blame Krishna consciousness for your troubles. So you have to become very convinced by your intelligence that Krishna consciousness is the best thing for you, it's the best thing for others. Please read my books. И Шрила Прабхупада часто в своих письмах говорил то, что если вы не будете читать, изучать мои книги, то и больше не будет этого движения. В какой-то момент оно просто сойдет на нет. Потому что если мы просто основываем все на сентиментах, то мы будем всегда там за свои проблемы винить других. И это ни к чему хорошему не приведет. Мы должны убедить свой разум. Now, another thing that changed from the first days of literature distribution I described was that when we went out to meet the public, it used to be dhotis, saris, tilak, shaved head, but we discovered that we could distribute more books if we just dress like the people on the street. And the men wore wigs. We started wearing wigs. So we'd have hair. И Go ahead. Одна вещь, которая изменилась с тех времен, то что мы в те времена распространяли в дхоти, в саре, с тилакой, но потом мы заметили то, что если мы распространяем книги и при этом мы одеты в обычную люди, как все, в гражданскую одежду, то это становилось более эффективно, и мужчины, они даже начали носить парики, потому что были обриты на лысо. Now, when these committed advanced book distributors, they were the ones that actually discovered this in the airports, the street clothes and the wigs. They were the ones that told Prabhupada about this, that it was actually increasing the book distribution. So Prabhupada said, well, if you can catch the big fish without getting wet, in other words, if you can do these techniques and not compromise your own consciousness, then it's okay. So he approved it. И вот эти успешные, продвинутые распространители книг, санкиртанщики, они как раз и открыли вот эту систему, возможность проповеди, когда они распространяли книги в аэропортах, и они рассказали об этом Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада сказал, что если вы можете поймать большую рыбу и не намочиться, то есть, другими словами говоря, не опускать свои принципы, то почему нет? So that worked for the mature advanced book distributors. For the rest of us, we tried to catch the big fish, by using these techniques, these different lures of, wild lines and different dress. And it worked a little bit in the short run, but mainly we did get wet. In other words, our consciousness did get contaminated. И это сработало вот как раз для вот этих больших распространителей книг. Но для большинства из нас мы пытались это применить, но, как говорится, мы когда эту рыбу ловили, мы намокли. То есть наше сознание подвинулось. So I was one of those people who got all wet. И я был один из тех людей, кто полностью промок. And the pressure was on us to distribute lots of books and collect lots of money. And I just hated it because I wasn't good at
getting the books out and squeezing people for money. I didn't know how to do it. I didn't know how to inspire them with the books. I was just trying to get the books out and sort of trick them with lines to get them to take it. И то есть на нас было определенное давление, то, что мы должны распространять. И мне это очень особо не нравилось, то, что нужно было дать человеку книгу, выцарапать из него деньги. И то есть даже не было акцента на то, чтобы попытаться его как-то вдохновить. Мне это не нравилось. At the same time, I was trying to be a good devotee. I was memorizing the Bhagavad Gita as a brahmachari. I was following the principles. So it created a big conflict in my mind that I was, back at the temple, I was, a decent devotee, but then out on Sankirtan, I became this kind of cheating monster. И то есть, возвращаясь обратно в храм, я был достаточно хорошим преданным, следовал программе, хотел духовно прогрессировать, но это создавало для меня определенный внутренний конфликт, потому что когда я выходил обратно на Санкиртану, то я опять становился таким каким-то монстром, обманщиком. So it became such a conflict that on the eve, in other words, just before what we call the Christmas marathon in December 1975, I ran away from the temple and where I was in Florida, and I hitchhiked all the way across the country to the other side on the West Coast, from the East Coast to the West Coast, to do what I knew that I would be better at, which was helping to produce the books. И это довело меня до того, что вечером перед началом рождественского марафона 1975 года я просто убежал из храма во Флориде и отправился на западное побережье, чтобы там помогать с тем, что мне больше нравилось и что у меня получалось, это печатать книги. So I was, because of the way I was doing Sankirtan and getting reactions for the way I was doing it, I was suffering from what we call in English PTSD, post-traumatic stress disorder. И за то, что я таким образом этим всем занимался, я получил определенные реакции, и я получил посттравматический синдром, так сказать. I was a casualty of the Sankirtan wars. То есть я был раненым на войне Санкиртаны. But Krishna saved me. He actually gave me, when I went to the BBT, then I joined the BBT production line. I became the indexer for the book. So for 4 years, from 76 to 1980, I was making the indexes for the books, and I was learning the books while I was serving. I was learning while I was earning devotional credit. Learn while you earn. Но Кришна, он все-таки спас меня, и последующие 4 года я был очень близко занят в печатании книг на типографии, и это было достаточно все хорошо. And I was actually more suited for that kind of work, more intellectual work than to be a Sankirtan warrior. И я к этому больше был предрасположен, такой интеллектуальной деятельности, нежели чем быть солдатом, воином Санкиртаны. So now we're at the halfway point of my time with you, and what I'd like to do is to tell you that next time when we meet, I will tell you how I distribute books today. I'm still distributing books, but it's different. I've learned a lot of lessons, and so I will give you the new edition of Suрешвара Das. Итак, то есть сейчас мы подошли к половину времени нашей сегодняшней встречи, и что я хочу сразу сказать, то что на нашей следующей встрече в пятницу я вам расскажу о том, как я распространяю книги сейчас. То есть я по-прежнему их распространяю, но я многому научился, и то есть, так сказать, это будет новая версия распространения книг от Сурешвары Даса. We say sadder but wiser, but I'm not sad actually. I'm very grateful. Как часто говорится у нас,
более грустный, но более мудрый. Но на самом деле я здесь совсем не грустный, а даже счастлив. I'm grateful I can still distribute books, and instead of being 24, I'm 74. So, yeah, old book distributors never die. They just distribute slower. That's all. У меня на самом деле большая благодарность, что я по-прежнему могу распространять книги. Мне не 24 уже, а 74. Но, как говорится, распространители книг, они никогда не умирают. Они по-прежнему распространяют книги, просто чуточку медленнее. So now I will open it up to question and answer. Hare Krishna. Итак, сейчас я буду открыт к вопросам-ответам. Хари Кришна, пожалуйста. Харе Кришна, огромное спасибо Сурешвара Прабху за этот пример стойкости. Hare Krishna, dear Suрешвара Prabhu, thank you so much for this wonderful example of dedication. Вы упоминали слова Шилы Прабхупады, что книги нужно распространять благодаря их славе. You were mentioning the words of Srila Prabhupada that we should distribute books on their own glory, on their own merit. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом преданных, как эта слава доносилась до людей, как преданные презентовали книги, может быть, есть какие-то истории, примеры. Could you kindly share your experience or experience of other devotees, how they were presenting the glory of the books by themselves and on their own merit? Yeah, that's a great question. Это великолепный вопрос. Okay, so what I've learned since then from people like Vaisheshika Prabhu, who is probably the best trainer of book distributors that I know. Чему я научился от разных личностей, в том числе в особенности от Вайшешики Прабху, который, наверное, самый лучший учитель по распространению книг, которого я когда-либо, из кого я знаю. I believe he and his wife have come to Russia, yes? По-моему, он с супругой приезжал в Россию или нет? Yeah? Да или нет? Okay. So, as Vaisheshika Prabhu says, there's not one way to distribute a book. There's as many ways as there are book distributors. Как Вайшешка Прабху говорит, не есть всего лишь какой-то один единственный способ распространения книг. Способов столько же, сколько и распространителей. But, as I said, it all begins with good sadhana. Но, как я ранее сказал, все начинается с хорошей садханы. Because if we're chanting Hare Krishna attentively, then Krishna is pleased with that attempt to address him properly. Oh Radha, oh Krishna, please engage me in your everlasting loving service. That's the meaning of the mantra. Ежели мы воспеваем Харе Кришна Махамантру внимательно, то Господь, Он удовлетворен вот этой попыткой нашей искренности внимательно воспевать Его имена. О, Кришна, о, Радха, пожалуйста, задействуйте меня в вашем служении. So that mood allows us to be receptive to what's in the book, so that when we sit down to study Prabhupada's books, we're in the mood to actually properly hear what Prabhupada is saying. И это настроение, оно предрасполагает нас к тому, чтобы мы могли искренне воспринять послание этих книг. То, о чем говорит Шрила Прабхупада. I think we've all had the experience that if we just sit down to read, but we're not in the proper mood, Prabhupada's words, they just sort of bounce off us. We can't absorb it because we're not giving submissive oral reception to the transcendental sound vibration. Возможно, у нас у всех был подобный опыт, то что когда мы садились изучать книги в неправильном настроении, то, по сути, слова Шрилы Прабхупады, они отскакивали от нас, и из-за этого неправильного настроя мы просто не могли это все воспринять. And then when you're in the right mood, when you're just eager to hear every word, it's amazing. It's a whole different experience. You could be reading the same purport or the same story in the book, and you just soak it up. You're like a sponge. It's just Krishna reciprocating our mood.
Но когда мы в правильном умонастроении, мы, возможно, будем читать тот же самый комментарий, ту же самую историю, и мы будем впитывать это все подобно губке, потому что Кришна отвечает нам. And then when we're out in the field, you know, on the battlefield of Kurukshetra, so to speak, when we're out in the field and we're distributing books, the immature distributor will be seeing everybody as his potential book point or score, or it's almost like he's a hunter looking for his prey, his game. И That's the immature. когда мы находимся на поле битвы Курукшетры, то есть на поле деятельности, на самом деле распространяем книги, то незрелый распространитель книг, он будет рассматривать всех людей как это вот потенциальное дополнительное очко за то, что я распространю книгу. Ну, то есть будет в таком настроении охотника. You know, the immature distributor will be thinking, oh, so many people I've given books to, so many more I will give books to, and the devotees will glorify me when they read the scores. That's the wrong mood. И вот незрелый распространитель книг, он будет думать, что вот стольким людям я уже распространил книги, стольким еще распространю, и потом преданные будут прославлять меня за мои набранные очки. Такое неправильное настроение. The reality is that when we're out there as representatives of Prabhupada and the Parampara and Sri Chaitanya Mahaprabhu, we're entering into a pastime where we're, the mood should be prayer that, my dear Lord Chaitanya, if you so desire, please send a sincere soul who will be receptive to Prabhupada's books. Но реальность такова, то, что когда мы находимся там, и мы являемся представителями Шрилы Прабхупады, Гуру Парампары и Господа Чайтаньи, то мы должны это делать в таком настроении с молитвой, чтобы Господь Чайтанья, пожалуйста, если вы на то будет ваша милость, пожалуйста, пошлите мне какую-нибудь искреннюю душу. It's almost like when a Vaishnava and a Vaishnavi come together to conceive a child, if they're in good consciousness, then they're eligible to receive a higher kind of soul to come into the womb that they can raise as a devotee. It all starts with the consciousness of the people. Подобно тому, как, например, когда Вайшнав и Вайшнави, они сходятся вместе для того, чтобы зачать ребенка. Если их сознание правильное, то Господь посылает им душу более высокого сознания. То есть все зависит от нашего сознания. So when we're out there distributing books, if we're in the service mood, how can I serve these people? How can I give them, please give me the words and the right heart and brain to say something and feel something for them. Everybody's suffering in the material world. Even if they look like they're enjoying, they're actually just in this ocean of birth and death. So that's the mood that Krishna will reciprocate to send somebody to take Prabhupada's books. И Кришна, он будет отвечать на то настроение, когда мы в настроении молитвы просим его, пожалуйста, пошли нам вот эти правильные, искренние души, и мы испытываем сострадание и желание помочь им, тогда Кришна будет отвечать нам. I will share more next week about something I discovered of how to do that, but that's the idea. And then, as Vaisheshika Prabhu says, one way that distributors interest people in the books after they've stopped them is to immediately turn to the paintings, which Prabhupada said are windows to the spiritual world. And the distributors learn how to ask people questions and have the paintings speak to the people the answers. И на следующей неделе я расскажу больше о технике распространения книг, но вот еще один момент, о котором я хотел поделиться сейчас, это то, о чем говорит Вайшешика Прабху, то, что зачастую распространители книг, они подходят к людям и зацепляют их именно изображениями, которые находятся в наших книгах, потому что, как Шрила Прабхупада говорил, они являются окнами в духовный мир.
Because as Prabhupada would remind us, we're not there to lecture them. No one likes to be lectured to, but we're there to inspire the people to take a book. And that depends on the expertise of the book distributor. И Прабхупада также, он часто говорил, мы не находимся там для того, чтобы читать людям нотации, лекции. Никому это не нравится. Мы же там для того, чтобы помочь им принять эту книгу. If you've ever met Vaisheshika Prabhu or any mature book distributor, one quality of a true sankirtan warrior is that the devotee is happy, and the motive is he would like to share his happiness with others. Если вы когда-либо встречали Вайшешку Прабху или какого-нибудь другого зрелого распространителя книг, то вы можете заметить то, что есть у них одна такая черта, то, что они все счастливы, и их мотив состоит в том, чтобы делиться этим счастьем с другими. I mean, think about it. Most people in the world, it's a place of suffering, Krishna says. So even if they're trying to be happy, it's frustrating because it always seems to be just coming around the corner tomorrow, next week, and they're struggling to find happiness, but it's always just out of their grasp. И как Кришна говорит, то, что все в этом мире на самом деле страдают. Они могут там пытаться и искать это счастье разными способами, пытаться, но это счастье всегда будет недостижимое, вырываться у них из рук. So if we're really fit to distribute Prabhupada's books, we're actually radiating happiness, and we're naturally going to be attractive because that's what people are looking for. Everybody really wants to be happy. So when they come into our orbit, when they get close to us, our aura, they will be drawn in. What is this person? This person, I'm not even clear on what this person is talking about, but this person is so happy and secure in what they're doing. I'd like to find out about this too. And so that's all communicated non-verbally, really, just by the mood of the distributor, and visually by the paintings, which, as we say in English, are worth 1,000 words. Поэтому, если мы на самом деле подходим для распространения книг, то мы уже изначально будем излучать такое сияние, счастье. То есть, возможно, мы еще даже людям ничего не сказали, но уже просто за счет того, что они как бы зашли, соприкоснулись с нашей орбитой, с нашей аурой, они уже чувствуют вот это излучение счастья, чувствуют вот эту безопасность. То есть, так же, как и изображение, без слов, там уже и так все понятно, и вот людям людей это именно привлекает. So back to the question, the merit of the book comes through us. It comes through our consciousness, which is enlightened with Prabhupada's words. It's joyful, and that's what attracts people to take the books. Итак, еще раз возвращаясь к вопросу, то есть заслуга, слава этой книги, она преподносится через нас, через наше сознание, через наше восприятие слов Шрилы Прабхупады, через нас. If we're actually Krishna conscious, people who are a little seeking for something besides what they have, they will be drawn to us like magnets. Если мы на самом деле хоть немножечко находимся в сознании Кришны, то люди, которые ищут что-то, они сразу уже будут к нам притягиваться, подобно как притягиваются к магниту. And people say, I don't really know what you have, but you're happy. I want that. I want what you have. Sometimes they say that. И люди иногда говорят, я даже не знаю, что в вас такое есть, но вот вы счастливы, и я вот тоже хочу вот это иметь, чтобы быть таким же счастливым, как и вы. So say enough to pique their interest, and then you'll hear next time about the follow-up. It shouldn't just be that we're planting seeds, but we have to cultivate those seeds too.
Поэтому да, скажите что-то, чтобы заинтересовать их, и уже на следующей встрече я вам расскажу о том, как это поддерживать. То есть мы не должны просто садить семена, мы должны также взращивать их. Okay, I can take another question. Так, могу принять еще вопрос. Спасибо огромное, что раскрыли этот вопрос. Очень отзывается. Thank you so much for opening this question. It's really amazing. Расскажите, пожалуйста, какая деятельность дает вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады? Kindly tell us which activity brings the taste for reading Srila Prabhupada's books. Which activity brings the taste Yes, for gives the reading taste. Prabhupada's books? That is probably going to vary according to the devotee, because here's what I find. Okay, go ahead, say that. Это, возможно, будет отличаться в зависимости от преданного, но вот то, что я обнаружил, Because, as I mentioned, the mantra is a prayer for service. как я ранее говорил, мантра — это молитва о служении. And over time, Krishna reveals that service which we're best suited to. И со временем Кришна открывает то служение, к которому мы лучше всего предрасположены. Right at the end of the Gita, in the 18th chapter, checks 45 and 46, Krishna says, "Now hear, O son of Pritha, how by following one's qualities of work, every person can become perfect." И в конце Гиты, в 18 главе, 45-46 текст, Кришна говорит о том, что теперь же услышь, о сын Притхи, о том, как, следуя своей качественной деятельности, человек может развиваться. And the next verse, Krishna says, by following one's qualities of work, or by worship of the Lord, who is all pervading, every person can become perfect. И в следующем стихе Господь говорит то, что за счет служения Господу, который вездесущ, каждый может стать совершенным. So we worship Krishna by our service. То есть мы поклоняемся Кришне посредством нашего служения. And that service varies according to our qualities, our gunas. И это служение отличается за счет наших качеств, за счет наших гун. As I mentioned, I did book distribution for the first 5 years, but I didn't do it properly. So it sent me into a crisis, which forced me to think more about what I was actually drawn to the most in devotional service. And it ended up being, what I am today. I read, I write, I teach, I distribute books, I counsel. It's kind of a Brahminical service profile. И то есть, как я говорил ранее, я распространял книги поначалу, но не делал это правильным образом, и это подвело меня к такому серьезному кризису. Но в дальнейшем это вывело меня на ту деятельность, в которой я чувствовал, нашел себя. То есть такая брахманическая деятельность, где я обучаю, пишу, помогаю, консультирую людей и так далее. Somebody else, their inspiration will be to develop the rural communities Prabhupada wanted us to develop. And maybe that person is good at training training oxen, how to plow the fields, working the oxen. That could be the quality and the work of another kind of devotee. Для другого типа преданного, возможно, его вдохновение будет тоже то, о чем говорил Шрила Прабхупада, это развитие общин и ферм, и он будет заинтересован в том, чтобы, допустим, там обучать быков, чтобы они были способны спахивать землю. So it's really unlimited. And back to the question of, so what, I think the question was, what inspires you to read, what activity inspires you to read Prabhupada's books?
Итак, то есть это по сути все безгранично. Ну и так, возвращаясь обратно к вопросу, какая деятельность вдохновляет на чтение книг Шрилы Прабхупады. So if we're chanting Hare Krishna and we're praying for service, and then we're allowed to do that service that allows us to make the best contribution we can to Prabhupada's movement, then that inspires us more to hear. So there's this combination of work and hearing. И то есть здесь так получается такая комбинация деятельности и слушания. То есть если мы воспеваем, и мы молимся о служении, и потом мы получаем то служение, которое вдохновляет нас, то посредством этого вдохновения мы хотим все больше слушать. Like in the Gita, in the 8th chapter, Krishna says, Mam anusmara yudhya cha. Think of me and fight. Как в 8 главе Гиты Кришна говорит: «Думай обо мне и сражайся». Because that was Arjuna's service. He was a warrior, so his service was to fight. Таково было служение Арджуны. Он был воином, его служение — сражаться. Now everyone can translate that verse into their own situation. Think of me is always there, smaranam, and that comes by hearing, chanting, reading. But then think of me, and it could be cook. Think of me and cook, or think of me and teach, or think of me and worship the deity. Whatever, think of me and do business. So these are all different services, but it all is based on the inspiration we get from hearing. Итак, то есть мы должны взять вот этот же самый стих, перенести на самих себя. То есть Арджуне было сказано: «Думай обо мне и сражайся». То есть с Бараном оно всегда присутствует. И мы переносим это на себя. «Думай обо мне», Кришна говорит, и готовь. «Думай обо мне и поклоняйся божествам». «Думай обо мне и занимайся бизнесом». Ну то есть то, чтобы главное было: думай обо мне и потом делай эту деятельность. So Srila Prabhupada's books are golden opportunities to hear about Krishna. What's in Prabhupada's books? It's words by Krishna, like Bhagavad Gita, or about Krishna, like Srimad Bhagavatam. И книги Шрилы Прабхупады, они посвящены Кришне. То есть, например, Бхагавад-гита — это непосредственно то, что Кришна говорит, а Шримад Бхагаватам — это то, что повествует о Кришне. So if we're really doing our service nicely, then that will inspire us, because when we're doing our service, we're working for somebody. We're working for Krishna. We're working for our spiritual masters, Prabhupada, Krishna, and then to have the work be refreshed, then we go to the hearing. So hearing, work, hearing. That's the ISKCON sandwich. Morning hearing, daytime service, and then evening again hearing. И то есть, когда мы заняты каким-то служением, мы это делаем, потому что мы вдохновлены. И то есть, откуда мы черпаем это вдохновение? За счет того, что мы слушаем. И то есть мы слушаем, затем мы делаем служение, затем опять слушаем. Это такой вот исконовский бутерброд, как у нас утром мы слушаем, затем занимаемся служением и опять слушаем. Слушание. If I just try to hear and chant all day and read all day, in the neophyte stage, I will probably fall asleep, or it'll just be some sentimental thing. I will just be hearing and chanting, but I won't realize the purport of the mantra. Please engage me in your service. Если я буду просто слушать и воспевать весь день, особенности на стадии неофита, начальной, то, скорее всего, я или же просто засну, или буду на каких-то там сентиментах, потому что я не осознал всю суть вот этого слушания и воспевания, то, что задействуй меня в служении. Or the other imbalance is if I just serve without hearing, this is troublesome, chanting 16 rounds. I could get more work done if I could just start working and then work all day and all day and all day. But that's also imbalanced, because if we work but we don't hear about Krishna, then it'll become
karma, it'll become fruit of work, and we'll want the fruits of that work for ourselves. Или же другая сторона той же медали, то, что если я буду просто заниматься деятельностью, но при этом не буду получать слушания, не будет слушания, то тогда это в итоге просто станет какая-то карма, кармическая деятельность. So Prabhupada gives us this very nice balance of hearing, serving, and hearing, and that keeps us on track. It keeps us inspired in our service, and it keeps us inspired to fall in love with Krishna. И поэтому Шрила Прабхупада он дает нам вот этот хороший пример. Слушание, служение и слушание. И это поддерживает наше служение и поддерживает наше вдохновение служить. And over time, all of us, we learn, this is back to the question now, what activity inspires you to read Prabhupada's books? We learn what that service is, doing which we forget time. It's just so much us. It's our, what they call it, swadharma, swakarma, swabhav. It's our contribution, our calling, what God has put us here to do. And we learn that over time. And then doing that, it inspires us to go hear more about our sweet Lord. И со временем, опять же, возвращаясь к вопросу, какая деятельность вдохновляет, со временем мы находим ту деятельность, то служение, в котором мы просто забываем о времени. То есть это может там наша свадхарма, свакарма, то есть это вот наше то служение, в котором мы чувствуем себя очень вдохновлено, и оно затем побуждает нас на то, чтобы мы больше слушали. So to whoever asked the question, I say, so your homework or your challenge is to think, what is that activity for you, which inspires you the most to read Prabhupada's books? И поэтому вот тот, кто задал вопрос, это вам домашняя работа, вы должны найти, обнаружить ту деятельность, которая вдохновляет вас и в дальнейшем посредством вдохновляет также читать книги Шрилы Прабхупады. And that's the challenge for all of us. И это вызов для всех нас. We just have a couple of minutes left. I don't know if we want to take a question or what to do with that last few minutes. У нас осталось всего пару минут, даже не знаю, если брать вопрос или вот как использовать эти 2 минутки. Давайте мы зададим вопрос. Если вы посчитаете нужным, то перенесете ответ на следующий эфир. Let us ask the question, and then if you consider it appropriate, you could pass the answer on to next Friday. Okay, but it would be better if the question was the kind of question that it's probably not going to require a long answer. A short answer, it could be short. Или же, возможно, если вопрос, на который можно коротко ответить. Как нам, начинающим преданным, развивать отношения со Шрилой Прабхупадой? How for us, the beginning devotees, to begin to develop relationship with Srila Prabhupada? Well, you already have. Вы уже. Just by being here, you've already come into Prabhupada's ISKCON Sangha. Просто уже находясь здесь, вы зашли в Искон Сангу Шрилы Прабхупады. And that is the foundation of all devotees, regardless of their generation or their geography or their culture or their language. Prabhupada is our foundational spiritual master. That's what Founder Acharya means, our foundational guru. И это относится ко всем, любого поколения, любой культуры, страны и так далее. Это основа. Прабхупада – основа для нас всех. И это и есть, означает термин «основатель Ачарья». And we love our initiating and instructing gurus because they enrich and enhance and deepen our foundational relationship with Srila Prabhupada.
И мы любим и ценим наших инициирующих духовных учителей, потому что они укрепляют и усиляют наши отношения со Шрилой Прабхупадой. But the short answer to the question is, Prabhupada always told us, if you want to know me, read my books, because Prabhupada gave his most intimate association to us in his books. И короткий ответ на ваш вопрос. Шрила Прабхупада часто говорил, что если вы хотите познать меня, узнать меня, то изучайте мои книги, потому что именно в свои книги Шрила Прабхупада вложил свое самое близкое общение со всеми нами. Because even those few thousand of us who took initiation from Prabhupada, most of us didn't see him much at all. Даже для тех нескольких тысяч из нас, кто были удачливы получить посвящение от Шрилы Прабхупады, большинство из нас, мы в принципе его особо не видели. He was traveling all over the world 14 times in 12 years. So most of us, we would see him on an average of maybe once a year. То есть он путешествовал вокруг мира в течение 12 лет, 14 раз. То есть большинство из нас, видели его, может быть, раз в год. But we were totally satisfied in our relationship with him because we were always reading his books. Но мы были полностью удовлетворены нашими отношениями с ними, потому что мы всегда изучали его книги. Or I should say, the more we read his books, the more we were satisfied. Или же я должен по-другому сказать, чем больше мы читали его книги, тем больше мы были удовлетворены. So I think that's a good transition point for next week when I share of how I've been sustained and come closer to Srila Prabhupada the last 50 years through his vani, his vibration. Я думаю, это достаточно хорошая переходная часть для нашей следующей встречи, на которой я расскажу о том, как я поддерживал эти 50 лет и приближался к Шриле Прабхупаде ближе посредством его вани. His written word in the books and the letters and the spoken word through his room conversations and morning walks. Те записанные слова, которые были в его книгах и письмах, и также то, о чем он говорил, допустим, там в утренних прогулках, и то, что другие были аудиозаписи. And I think you have most of those translated into Russian, so everybody has an equal opportunity. Я думаю, у вас тоже большинство из всего этого уже переведено на русский язык. Таким образом, у всех есть равная возможность. Okay, Prabhus, спасибо. Большое. And I will see you next Friday. До следующей пятницы. Спасибо большое. Сурешвара Прабху, Шрила Прабхупада ки джай, Сурешвара Прабху ки джай. Jai, Русский Вайшнав ки джай. Джай. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо огромное. Thank you so much. Thank you, Mandakini. Haribol, dear Prabhu. Haribol. See you next week. Увидимся на следующей Yes, пятнице. thank you to share I'm trying to with leave. Okay.